Marcos Webius contou. Um reflexo de 6 anos encontrando padrões onde outras pessoas viam caos. A mão de sua filha se apertou em torno de seus dedos. Ela tinha 9 anos. Ela aprendeu a ler ambientes da mesma forma que ele lia códigos. A mulher que estava segurando o copo olhou para Marcos como se ele fosse um móvel que havia sido colocado de forma inadequada. O crotcha dela dizia Eleanor Vance. Sua expresso dizia algo completamente diferente. Desculpe, ela disse Alwyn que neo era ele. Alwyn pode, mas Marcos já estava se afastando. Os sapatos de filha clicando suavemente contra o mármore que havia viajado mais longe do que a maioria das pessoas de meia viajaria. Estamos indo embora? Zoe perguntou. Ainda não. As portas do elevator se abrem. Eles entrarão. Marcos pressionou o botão para o terceiro andar, onde estavam as salas de conferência privadas, onde Martin Cross estava esperando, supostamente, para uma reunião que havia levado 3 semanas para ser agendada. Zoe observou os números subirem. Eles acham que você trabalha aqui, ela disse. Neo era uma pergunta. Marcos olhou para sua filha. Ela havia herdado o rosto de May. Exatamente a estrutura dele, como se o DNA tivesse trabalhado a partir de uma fotografia. A mesma boca séria. A mesma maneira de ver coisas que outras pessoas perdiam. Ei, ele disse. Por que entramos pela porta errada? Isso é parte disso. Qual é a outra parte? O elevator su. Terceiro andar. Neo importa, disse Marcos. Mas Zoe tinha 9 anos. E crianças de 9 anos neo aceitam respostas neo dadas de pais que nunca mentiram para elas. E porque somos negros, ela disse. Marcos peruda andar. Eles estavam sozinhos em corredor que cairava a palador de movies e dinheiro. Acessórios de lateo. Carpet espesso que absorvia som como a neve. Ele se agachou. Na altura dos olhos de filha. Escute-me, ele disse. O que as pessoas assumem sobre nós. Esse é o problema delas. Nosso problema é mais simples. Temos uma reunião em 4 minutos com alguém que pode mudar o que estamos construindo. Isso é tudo que importa agora. Você entende? Zoe nu como cabica. Ela não entendia. Mas ela confiava nele. Isso era o suficiente. Marcos se levanta e pegou a mão dela novamente. Eles caminharam juntos pelo corredor, passando por portas marcadas com números e nomes de empresas que ele não reconhecia. O prédio se chamava Peninsula Tower e abrigava o tipo de riqueza que a maioria das pessoas soube sobre. Fundos de hedge. Empresas de private equity. Grupos de capital de risco que decidiam que startups sobreviveriam e que morreriam. A Web Security Solutions Neo era mais uma startup. Marcos estava à frente da empresa há 6 anos. Desde que Zoe tinha 3 anos e sua meia acabou de falecer, e o mundo parecia que estava acabando. E ele havia comunicado a empresa em seu apartamento. E ele, laptop e talento para ver padrões em códigos que outras pessoas não percebiam. Agora eles tinham escritório em Oakland. 4 funcionários. Contratos com empresas que pagavam dinheiro de verdade por produto de verdade. Mas não era o suficiente. Ainda não para escolher de maneira que Marcos sabia que podia. Ai que Martin Cross interromcina. Cross administrava fundo chamado Meridian Capital. 2 bilhões de dólares sob gesto. Uma reputação por transformar empresas de medio porte em líderes do setor. Sua equipe havia entrado em contato 3 semanas atrás, interessada na Web Security Solutions, depois que Marcos havia impedido uma grande violação na Harman Industries. A violação havia feito notícias. 15 milhões de dólares em danos potenciais, evitados por uma equipe de 2 pessoas trabalhando ininterruptamente por 72 horas seguidas. Marcos havia liderado o esforço pessoalmente. Dormindo apenas 4 horas no total ao longo de 3 dias, vivendo de café e de consciência de que, esse falhassem, a reputação de sua empresa morreria junto. Eles não falharam. E agora Martin Cross queria se encontrar.
A sala de conferências 3 tinha uma porta feita de vidro fosco. A traves dela, Marcus podia ver formas. Três pessoas. Uma em pé, duas sentadas. Ele batu duas vezes. Sim. A voz suabafada, mas impatient. Marcus abriu a porta. Martin Cross era exatamente o que su perfil na forbesageria. Na casa dos 60. Do tipo magro que vem de disciplina intentional. Usando relógio que custava mais do que o primeiro carro de Marcus. Os dois homens com ele eram mais jovens. Analistas, provavelmente. A postura deles dizia que eram importantes. Os alhas deles diziam que sabiam que não eram. Cross olhou para Marcus. Depois para Zoe. E enteo de volta para Marcus. Você é Marcus Webb, ele diz. Neo uma pergunta. Uma confirma que o. Como se estives verificando uma fotografia? Sou eu. Você true sua filha para uma reunião de pitch. Meu ciudadano desistiu há 3 horas. Posso remarcar se, sente-se. Cross gesticula para duas cadeiras em frente a ele. Marcus hesitou. Neo porque estava intimidado. Porque estava calculando. Esse homem havia pedido para se encontrar com ele. Neo o contrário. O fundo de Cross havia entrado encantado primeiro, interessado na Web Security Solutions, a empresa que Marcus havia construído do nada enquanto criava Zoe sozinho. Isso significava alavancagem. Pequena alavancagem. Mas real. Marcus se sentiu. Zoe se sentiu ao lado dele, com as mãos dobradas no Colorado, como ele a ensinara. Ela já havia ido a reuniões importantes antes. Sabia como ficar parada, como ficar quieta, como se fazer pequena quando os adultos precisavam de espaço para falar sobre coisas que afetariam a vida deles. Cross abriu uma pasta. Dentro havia papias, impressos, Marcus notou, neo arquivos digitais. Bela escola. O tipo de homem que confiava mais em papel do que em telas. Sua empresa impediu uma violacao na Harman Industries no ano passado, diz Cross. Economizou aproximadamente 15.000 de dólares em danos potenciais. Você fez isso com uma equipe de 4 pessoas. Dos na pouca, diz Marcus. Crescemos. Sua receita anual é de 8,2 milhões. 8,6 no último trimestre. Dos analistas fez uma anotação. O outro estava alhando para o telefone, apenas meio presente. Cross se recosta na cadeira. O curro ranger suavemente. Você foi para a Memphis State. Fui. Por que não o MIT? Stanford? Com suas notas de teste, a Memphis State me deu uma bolsa integral, diz Marcus. As outras ofereceram parciais. Eu tinha uma filha a caminho e nenhum dinheiro de família. Cross snu lentamente como cabica. O gesto neo significava nada. Poderia ter significado concordância, desprezo ou simples reconhecimento de que Marcus havia falado. Aqui está o que eu vejo, diz Cross. Potential. Habilidade técnica genuína. Mas sem infraestrutura. Sem presença de marca. E, francamente, sem credenciais que dixeriam os clientes corporativos confortáveis em escrever cheques de sete dígitos. Marcus neo diz nada. Se investirmos, continua Cross, precisaremos de mudanças estruturais. Trazerem CTO com pedigree. Albuinda programa de alto nível que passa a interagir com executivos de Fortune 500. Você se concentraria no trabalho técnico. Deixa que outra pessoa sueda dos relacionamentos com os clientes. Amauda Zoe se move levemente. Neo dirico a Marcus. Apenas pequeno movimento dos dedos. Marcus reconheceu. O mesmo movimento que ela fizera no funeral de sua me quando o pastor diz coisas sobre o plano de ideias que neo faziam sentido para nenhum dos dois. Neo é assim que operamos. Diz Marcus voz baixa. Enteo isso é problema, responde Cross. Porque o mercado neo se importa como você opera. Ele se importa como percepco. E, neste momento, esse problema de percepco é significativo. Dos analistas, o mais jovem, com uma gravata que provavelmente custa $400,
se inclino para frente. Sem ofensas, ELEDs. Mas quando os clientes estão escolhendo entre você e uma empresa dirigida por graduados do MIT, qual é a sua vantagem competitiva? Marcus alhu para ele. Realmente alhu. O analista tinha talvez 30 anos. Corte de cabelo caro. Confiante de maneira que as pessoas são quando nunca foram realmente testadas. Eu sou melhor. Diz Marcus. O analista sorriu. Neo de forma Johnny. Todo mundo acha que é melhor. Ele diz. Eu neo eco. Diz Marcus. Eu posso provar. A expresso de cross mudo ligeiramente. Interest, talvez. O irritado por ter sua reunião desvirtuada. Como? Pergunta Cross. Marcus puxu su telefone. Desbloqueia. Abriu documento e colocou o telefone com a tela voltada para cima na mesa. A rede interna do su fundo. Ele diz. Aquila pela qual você paga. Qual é o número? 7 mil anualmente para garantir? Cross franziu a testa. E quanto a isso? Ela tem uma vulnerabilidade no protocolo do autenticação. Código legado de uma atualização de 2019 que nunca foi totalmente corrigido. Algum com habilidades intermediárias poderia acessar su banco de dados de clientes. Participações em portfolio. Comunicações internas. Tudo. A sala fico em silêncio. Neo em silêncio. Parada. Como soar talvez mudado de preceio. Isso é impossível, diz o analista. Marcus toca na tela do telefone. Esta é uma lista de seus clientes ativos. 237 nomes. Eu obtive 90 minutos atrás enquanto esperava no su seguio. Amount across esse movo de rico ao telefone, depois Peru. Você nos hackeia. Eu identifiquei uma vulnerabilidade. Corrija Marcus. Legalmente. Da mesma forma que qualquer testador de penetração faria. Neo acessei nada além da lista de clientes. Neo baixei arquivos. Neo li emails. Neo toquei dados financeiros. Mas alguém poderia ter feito isso. Alguém com intenções diferentes. Cross pegou o telefone. Alto para a tela. Sua mandíbula se tensiona. Jesus Cristo. Diz elem vos baixa. Os analistas estavam ambos pálidos agora. Aquilo que estava no telefone o havia colocado de lado. Atenção total agora. Há quanto tempo estamos expostos? Pergunta Cross. 4 meses, diz Marcus. Desde sua última auditoria de segurança importante. Que? Se está lendo os metadados corretamente. Foi realizada pela Veridian Systems. Eles cobraram 2,3 mil e perderão isso completamente. Cross colocou o telefone cuidadosamente. Como se pudesse quebrar. Por que você está me dizendo isso? Ele perguntou. Por que você pergunta qual é a minha vantagem competitiva? Diz Marcus. É isso. Eu vejo o que outras pessoas perdem. Não porque fui à escola certa. Porque passei 6 anos fazendo esse trabalho sozinho. Sem rede de segurança. Sabendo que era significaria que minha filha eu perderíamos tudo. Esse tipo de preceio te torna muito cuidadoso. Ele se levantou. Zoe se levanta com ele. Vou-te enviar o patch esta noite, diz Marcus. Gratuitamente. Considera isso uma cortesia profissional. Aspire, diz Cross. Marcus Peru. Quanto custaria para te contratar? Cross perguntou. Adequadamente. Neo como contratante. Como parceiro. Marcus alhu para ele. O rosto de Cross havia mudado. O destem havia desaparecido. MSU lugar havia algo que Marcus reconheceu de seu próprio espelho. Expresso de alguém que acabara de perceber que havia calculado mal. 5 mil de dólares, diz Marcus. Por 20% de participação. Eu mantenho o controle operacional. Você fornece capital e apresentacos. Nos escalamos juntos. Isso é agressivo. Isso é justo. Cross alhu para esses analistas. Uma comunicação silenciosa passou entre eles. Sobrancelhas levantadas. Pequenos esnos. Preciso pensar sobre isso, diz Cross. Você tem 8 segunda-feira. Responda Marcus. Depois disso,
Estream converses com outros dois fundos. Isso neo era verdade. Mas cross neo sabia disso. Segunda-feira, repetiu cross. Marcus ace nu uma vez. Mas ele neo saiu imediatamente. Em vez disso, caminhou a janela. A sala de conferências tinha vista para a cidade. Prejus empolhados uns contra os outros como argumentos. Neblina se movendo entre eles como dúvida. São Francisco à noite. As luzes começando a piscar. O dia se transformando em outra coisa. Posso te contar uma coisa? Diz Marcus, ainda olhando para fora. Cross esperou. Cis em nós atrás. Continua Marcus. Minha esposa morreu em uma sala de emergência. Complicados de uma cirurgia que deveria ser rotineira. Ela esperou 3 horas para ser atendida. A enfermeira que a traiu fez supósitos com base em como nos éramos, como falávamos, qual cartão de seguro entregamos. Ele vira para encara cross. Ela era paralegal. Brilhante. Poderia ter sido advogada a faculdade de direito neo custas, o que custa. Ela acreditava nos sistemas. Acreditava que se você seguisse as regras, trabalhasse duro, fizesse tudo certo, o sistema te protegeria. Zoe estava observando seu pai agora, muito quieta. Eles nunca tinham falado sobre isso diretamente. Ela sabia que sua mãe tinha morrido. Mas Marcus havia mantido os detalhes dela, pensando que estava protegendo. Talvez ele estivesse errado. Ela estava errada. Diz Marcus. O sistema neo a protegeu. Ele a matou. Porque alguém fez uma suposição em 5 segundos de que ela neo valia atenção imediata. O rosto de cross havia mudado. Algo nela havia suavizado. Ou talvez apenas se aberto. Sinto muito. Ele diz, isso genuíno. Neo está te dizendo isso por simpatia. Marcus diz. Está te dizendo porque, desde então, tenho que fazer uma escolha todos os dias. Posso ficar bravo como sistema. Ou posso ser melhor do que ele. Neo posso fazer os dois. Arriva com muita energia. E eu preciso dessa energia, por ela. Ele gesticula, Mderico a Zoe. Então, quando você fala sobre problemas de percepção, Marcus continua, eu entendo o que você quer dizer. Sei que os clientes veem me olhar e fazer supósitos. As mesmas supósitos que a enfermeira fez sobre minha esposa. Mas aqui está o que aprendi. Essas supósitos são responsabilidade deles, não minha. Porque enquanto eles estão supondo, eu estou trabalhando. Enquanto eles estão julgando, eu estou resolvendo. E, eventualmente, o trabalho fala mais alto do que as supósitos. E ele voltou para a mesa. Você quer investir na minha empresa porque os números são bons, diz Marcus. Tudo bem. Mas os números são bons porque eu não tenho o luxo de ser mediocre. Não tenho dinheiro de família para me apoiar. Não tenho uma rede de escola preparatória. Eu tenho minha filha, meu laptop e a certeza absoluta de que, se eu falhar, não haverá ninguém para nos salvar. Ele pegou seu telefone de mesa. Isso não é uma apresentação, disse ele. Isso é apenas a verdade. Você pode investir o não. De qualquer forma, estaremos bem. Estamos bem há tanto tempo. Cross se levanta então. Estendo a mão sobre a mesa. Segunda-feira, disse ele. Vamos fazer isso acontecer. Marcus apertou sua mão. Aperto firme. Breve. Profissional. Segunda-feira, concordou ele. Os analistas também se levantaram. O mês jovem. Aquilo que questiona a vantagem competitiva de Marcus. Parecia desconfortável agora. Como se quisesse se desculpar, mas não sabesse como. Marcus não precisava de suas desculpas. Eles saíram da sala de conferências e caminharam de volta para o elevador. Desta vez, ao passarem pelo segundo, Marcus nota algo diferente. Algumas pessoas os olharam, não com supósitos ou desprezo, mas com algo mais próximo de curiosidade. Talvez tivessem ouvido sobre a reunião. Talvez a notícia tivesse se espalhado rápido nesses círculos.
O talvez Marcus esteves apenas caminhando de forma diferente agora. Ambros para trás. Proposito evident. As portas do elevator se abriram. Els entraram. Zoe pressionu o boital para o andartério. Enquanto desciam, ela olhou para o pai. Você nunca me contou isso, ela diz. Sobre a mami. Sobre o que aconteceu. Marcus olhou para baixo, para ela. Eu pensei que estava te protegendo. E ele diz. De que? De ficar com raiva. Você está com raiva. Marcus pensou sobre isso. O elevator descia suavemente. Os números contando para baixo. Neo. E ele diz finalmente. Eu estava. Por muito tempo. Mas a raiva é cara, querida. Custa mais do que eu posso pagar. As portas se abriram. Andartério. Els caminharam juntos pelo seguio. A multidão de champanhe e networking havia diminuído pouco. As pessoas estavam se movendo Derico a sala de jantar para o jantar. Quarteto de cordas estava tocando algo clássico no canto. Do lado de fora, a neblina havia engrossado. Marcus destrancou o carro. Honda Accord 2019 com arranjou na porta do passageiro de quando Zoe havia subestimado a pare de garagem com sua bicicleta e ajudou a entrar no banco de trás. Ela se prende como cinto. Independent agora. Crescendo mais rápido do que Marcus gostaria. E ele fechou a porta dela e caminhou ao lado do motorista. Entrou. Ligou o motor. A viagem para casa levou 40 minutos. O tráfego estava moderado. Marcus fica na faixa de direita, deixando os carros mais rápidos passarem. E ele aprende há muito tempo que chegar a algum lugar rápido importava menos do que chegar lá intacto. Zoe adormeceu algum lugar perto de Daly City. Como cabica contra a janela, a respirou embicando o vidro pequenos círculos. Marcus observou pelo espelho retrovisor. Novenas. Quarta série. Ela gostava de ciências e odiava dever de matemática e tinha a risada de me. Repentina e completa, como essa alegria faz algo que não podia ser contido. Quando entraram na garagem de casa alugada, uma modesta de 3 quartos com quintal que precisava ser cortado e uma garagem que vazava quando chovia, a luz de varanda estava acesa. Marcus havia programado timer em nossa atrás. Voltar para casa com a luz acesa fazia Zoe se sentir mais segura. E ele a carregou para dentro, subiu as escadas, entrou no quarto dela. A colocou suavemente na cama. Ela acordou pouco enquanto ele tirava seus sapatos. Nos ganamos? Ela murmurou. Ainda não, Marcus sussurrou. Mas estamos perto. Queo perto. Perto o suficiente para acreditar. Ela sorriu. Pequeno sorriso sonolento. E viru. Marcus puxou o cobertor os ombros dela e ficou ali por momento, observando a respirar. Ela tinha o rosto de sono de me. Pacifica. Desprotegida. Confiando no mundo de uma maneira que Sarah nunca conseguiu, mesmo antes do FIM. E ele deixou a porta entreaberta. Zoe não gostava de escuridão completa e desceu as escadas. A casa estava quieta. Do lado de fora, cachorro latia algum lugar. Carro passou, os farwa iluminando brevemente a pare de sala de estar antes de seguir em frente. Marcus fez café e abriu seu laptop na mesa de cozinha. E ele acessou a arquitetura de segurança de Reed de Cross e começou a escrever o patch. A vulnerabilidade era elegante sua simplicidade. Loop de autenticação enenhado que verificava as credenciais duas vezes, mas validava apenas uma. Fácil de perder se você não estives procurando por isso. Impossível de ignorar uma vez que você avise. E ele trabalhou por 90 minutos, testando cada linha de código, executando simulacros, certificando-se de que o patch não interromperia as operações existentes. Este era trabalho gratuito. E ele não precisava fazer isso. Mas Marcus acreditava cumprir sua palavra mesmo para pessoas que o subestimaram. Especialmente para pessoas que o subestimaram. As 2343,
Ele envio o email com o anexo e as instrucos de implementação. As 23h47. O telefone dele vibro. Número desconhecido. Aqui Martin Cross. Estamos dentro. Envia papelada na segunda de manhã. E Marcus, obrigado. Por ser honesto quando você pediria simplesmente te ido embora. Marcus lua mensagem 3 vezes. Enteo ele colocou o telefone para baixo e olhou para a fotografia na geladeira. Ele, Zoe e Sarah na Ocean Beach. Zoe tinha 3 anos, coberta de areia, rindo de algo, provavelmente uma gaivota. Ela adorava gaivotas naquela época. Amada Sarah estava no ombro de Marcus. Ela estava olhando para a câmera, mas também além dela. Como se pudesse ver algo bom chegando. Estamos bem. Marcus diz baixinho para a fotografia. Vamos ficar bem. Ele se levantou, despejou o resto do seu café na pia e apagou a luz de cozinha. No andar de cima, Zoe ainda estava dormindo. Ele checou mais uma vez. Velho habito de quando ela era bebê. Ele acordava 3 vezes por noite só para ter certeza de que ela estava respirando. O pediatra lhe dissera que era normal para novos pais. Marcus continua fazendo isso de qualquer maneira, mesmo depois que Zoe completou depois 2, depois 3. Mesmo agora, aos 9, ele ainda verificava. Ela estava respirando. Estava-lhe suave. Ela estava segura. Eles ficariam bem. Marcus foi para seu próprio quarto. Ajustou o despertador para 6 a.m. e se deitou no escuro. Do lado de fora, a cidade zumbia com sua frequência habitual. Negocios fechando. Sonos falhando. Pessoas ganhando e perdendo nas horas silenciosas quando ninguém estava assistindo. Marcus Webb havia vencido esta noite. Neo de forma barulhenta. Neo dramaticamente. Apenas completamente. Ele entrou em uma sala onde as pessoas presumiam que ele neo pertencia, e saiu com exatamente o que veio buscar. Neo exigindo respeito, mas tornando impossível negar. A nevoa pressionava contra a janela do seu quarto como algo vivo. Em algum lugar à distância, apito de tremsu. Baixo, longo e desaparecendo na noite. Marcus fechou os olhos. Amanhã, ele acordaria e faria café de manhã para Zoe. Provavelmente panquecas, ela gostava delas com gotas de chocolate dispostas em rosto sorridente. Uma tradição que Sarah havia comunicado e Marcus continuado. Eles conversavam sobre a lição da casa dela, seus amigos, a pequena arquitetura de sua vida de 9 anos. Ele dixava na escola, e aí para o escritório continuar construindo a coisa que havia comunicado 6 anos atrás, em uma sala de estar com laptop e recém-nascido dormindo, em berco ao seu lado. Mas esta noite, ele se permitiu sentir. O peso se levantando. A porta se abrindo. O futuro se tornando possível novamente. Neo porque alguém lhe tivesse dado permissão. Porque ele havia conquistado isso. Com preciso, paciência e a absoluta recusa de ser algo menos do que exatamente quem ele era. Era assim que funcionava. Era assim que sempre funciona. Os quietos neo pediam espaço. Eles simplesmente o tomavam. Uma excelente decisão de cada vez. Cliente salvo. Uma vulnerabilidade encontrada. Dia se apresentando quando teria sido mais fácil desistir. Marcus estava se apresentando há 6 anos. Ele poderia aparecer por meses. Por 60 meses, se faz isso que faz necessário. Porque Zoe estava observando. E o trabalho ainda não estava terminado.